Hi viewers, welcome back. In this video, let's know about articles. This topic is very important in all competitive exams. In general English, definitely there is a question based on this topic. So please do watch my video till the end. If you like the video, share, comment and subscribe to my channel. If you didn't watch my previous videos, links are in the description box. Let's get started. Articles. In English, we have three articles. A, an and the are called articles. These are used before nouns and sometimes adjectives. Articles are of two kinds. మనకి ఇంగ్లీష్లో మూడు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఏ అండ్ ది అనేవి మూడు ఆర్టికల్స్. ఈ ఆర్టికల్స్ కొన్నిసార్లు నౌన్స్ ముందు కొన్నిసార్లు యాడ్జెక్టివ్స్ ముందు వాడతాము. ఈ ఆర్టికల్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి. డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అండ్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్. డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది అండ్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏ అండ్ an. Okay. When we use this definite article and indefinite article in the sentences, we'll see now. First, a or an. These are called indefinite articles. The indefinite article a or an is used before a countable noun in the singular. Examples: book, pen, chair, etc. ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏ లేక యాన్ అనేది మనము కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు సింగులర్గా ఉన్నటువంటి కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు వాడతాము. ఏ బుక్, ఏ పెన్, ఏ చైర్, ఎట్సెట్రా. What are countable nouns? The nouns which we can count are called countable nouns. Singular countable nouns ముందు వాడేది ఏ లేక an అనేటటువంటి ఆర్టికల్. Okay, this is a book. He sits in a chair. I have a blue pen. In these sentences, article A is used before the countable nouns book, chair and pen. Next one, uncountable nouns. Uncountable nouns mean we cannot count them. Example: juice, milk, water, etc. Okay, now we will see the other uses of article A. A is used before words beginning with a consonant sound. A అనే ఆర్టికల్ ని కాన్సోనెంట్ సౌండ్ తో మొదలయ్యే వర్డ్స్ ముందు మనం వాడతాము. సౌండ్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఉండాలి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్: కప్, డాగ్, టేబుల్, ఎట్సెట్రా. I like to have a cup of coffee in the morning. Okay, here the word cup. Okay, in this word cup, the starting letter C, it gives the consonant sound. That's why we use article A before cup. Next one, dog is a faithful animal. Okay, in this sentence, A is used before faithful. Here F is consonant sound. The cat is under a table. Here T is consonant sound. Means article A is used before the words which are starting with consonant sound. Consonant sound తో మొదలయ్యే పదాల ముందు కూడా A అనే ఆర్టికల్ ని వాడతాము. Next, there are words spelled with U or EU at the beginning, but the sound is that of a consonant. Okay. Generally, usually we know that A and an are used before the words, before vowels. It is not correct. Before vowel sound. Okay, not before vowels. Before vowel sound, the words which are having the vowel sound, the starting letter should have the vowel sound. See here, a university, a European, a unit. In these words, the starting letter of these words, first word university, U. Okay, but it is U is an vowel, but it is giving consonant sound. That's why we use the article A.
A European. Here it is also E is an vowel but it is giving consonant sound. A unit. Okay, next. He is a European. Articles is a unit in English grammar. We should use an before words beginning with a vowel sound. Okay, when we use an now, let us see the uses of an. An is used before the words beginning with a vowel sound. An Indian, an umbrella, an ox, etc. Here in this verse, the starting letter of the words are giving vowel sound. I, etc. We must carry an umbrella in the rainy season. Okay. That's why the words starting with the vowel sound, with those words we use article an. Next uses we will see now. If some words begin with H, which is silent, we have to use an before such words. Okay. Some words they are starting with the consonant letter. Okay, H is here consonant letter, but it is giving vowel sound. Why? H is silent. That's why in those cases we can use article an before the words. కొన్ని పదాలు H తో స్టార్ట్ అవుతాయి కానీ H అనేది సైలెంట్ అక్కడ కాబట్టి ఓవెల్ సౌండ్ ఇస్తుంది కాబట్టి అక్కడ మనము యాన్ అనే ఆర్టికల్ ని వాడతాము. An hour, an honorable, etc. He has been playing for an hour. ఇక్కడ పదం అనేది అవర్ అనేది హెచ్ తో స్టార్ట్ అయినప్పటికీ హెచ్ సైలెంట్ అవ్వడం వల్ల ఓవెల్ సౌండ్ ని ఇస్తుంది కాబట్టి అక్కడ మనము యాన్ అనే ఆర్టికల్ ని వాడతాము. లెట్స్ సీ ద యూసెస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ద. ద అనే ఆర్టికల్ ని ఎప్పుడు వాడతాం అనేది చూద్దాం. Okay, as I said earlier, the is known as definite article. Okay, the definite article the is used when we refer to a particular person, place or thing. Particular గా specific గా ఒక person ని కానీ ఒక place ని కానీ ఒక వస్తువుని కానీ రిఫర్ చేస్తున్నప్పుడు మనము the అనే ఆర్టికల్ ని వాడతాం. Let us see examples. I saw the man who was teaching there. Okay, particularly we are saying about the man who was teaching there. Okay, it refers to the person who was teaching there, the teacher. In that case, we use article the. Before the names of mountain ranges and groups of islands. It is also used, article the is also used before the names of mountain ranges and groups of islands. Islands ముందు కానీ మౌంటైన్ రేంజెస్ ముందు కానీ పర్వతాల పేర్ల ముందు కానీ మనము వాడతాము. The Andamans are a group of islands. Okay, the Himalayas are the highest mountains. Okay, the Nile is known as what we say, the river Nile. Okay, it is a famous river in Egypt. Okay, before the names of mountain ranges and groups of islands also we can use the article the. The is used before the names of rivers, seas, oceans, deserts, bays and islands. Okay, నదులు, సముద్రాలు, మహాసముద్రాలు, ఎడారుల ముందు, ఐలాండ్స్ ముందు, ద్వీపకల్పాల ముందు మనము ఈ ఆర్టికల్ ద అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాము. ద గోదావరి, ద అరేబియన్ సీ, ద బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఓకే, ఎట్సెట్రా. The Godavari is the longest river in India. Okay, the Bay of Bengal. Where is the Bay of Bengal? It is in the east side of our country. Okay, like that. To refer the names of rivers, seas, oceans, deserts, and islands also we can use article the. The is used before the names of musical instruments. మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ముందు కూడా వాటి గురించి చెప్పాల్సినప్పుడు వాటి నేమ్స్ ముందు కూడా మనము ద అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాం.
Can you play the veena? Okay. He has been learning the guitar for 4 years. Like that means before the names of musical instruments we can use article the. The is used before the names of religious books, epics, etc. Religious books, పురాణాలు ఇతిహాసాలు వాటి ముందు ఆ పుస్తకాల పేర్ల ముందు కూడా మనము ద అనే ఆర్టికల్ ని వాడతాము. ద బైబిల్, ద రామాయణ, ద వేదాస్, ద ఖురాన్. ఓకే, నేమ్స్ ముందు అంటే రిలీజియస్ బుక్స్ నేమ్స్ ముందు మనము ది అనే ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేస్తాం. ద ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద సూపర్లేటివ్ adjectives. Superlative adjectives, for example, see here. One example is given. Akbar was one of the greatest kings. Okay. Here in this sentence, greatest is superlative degree. Okay. Before that, we use the article the. Okay. Positive, comparative, and superlative. 3 degrees we have now. Here, before the superlative degree, we definitely use the article the. Godavari is the longest river. Okay, Himalayas are the highest mountains. In that case, before the names, before we say superlative degrees, okay, we use article the. Before the names of newspapers, ships, trains, etc. The Hindu is a famous newspaper. Okay, the Konark Express is late today. Before the names of trains, here Konark is the name of a train and Hindu is the name of a newspaper. Okay, the Titanic. Okay, the Titanic is a very famous movie. Okay, here the Titanic is the name of the ship. Before the names of the ships also we can use article the. Before names of business, houses, government departments, banks, etc. The Taj Hotel, the State Bank, the Board of Secondary Education. Okay, names of business houses, government departments, banks. వీటన్నిటి ముందు కూడా మనము ద అనే ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేస్తాం. బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ విచ్ కంటైన్ కింగ్డమ్ ఆర్ రిపబ్లిక్. అంటే కొన్ని దేశాల ముందు కూడా మనము ద అనే ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే అది ఒక కంట్రీ కాదు, 4-5 కంట్రీస్ కలిసి ఒక యూనియన్ గా ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటి దగ్గర మనము ఈ ద అనే ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేస్తాం. ద యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ద సోవియట్ యూనియన్ ఆఫ్ రష్యా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్, బిఫోర్ ఏ సింగులర్ కామన్ నౌన్ టు రిప్రజెంట్ ఏ హోల్ క్లాస్. జాతి మొత్తానికి సంబంధించినది అని చెప్పడానికి మనము ద అనే ఆర్టికల్ ని వాడతాం. ద కౌ ఈజ్ ఏ యూస్ఫుల్ యానిమల్. ఓకే, ద కౌ ఈజ్ ఏ యూస్ఫుల్ యానిమల్. హియర్ ద కౌ మీన్స్ ఇట్ denotes the whole kind. Okay, whole kind of cows. Dog is the dog is a faithful animal. Here it relates to the whole class. It refers to the whole class. Next, the is used before the ordinal numbers. Ordinal numbers mundu kuda the ane article ni vaadtam. The first man will get the ticket. Here first is known as ordinal number. First, second, third, fourth, these are all called ordinal numbers. Before ordinal numbers also we use article the. The is used before such titles like Alexander the Great, the Padma Vibhushan, the Dada Saheb Phalke Award, etc. కొన్ని బిరుదుల ముందు, ఓకే, వాటి ముందు కూడా మనము ద అనే ఆర్టికల్ ని వాడతాము. ఎగ్జాంపుల్స్: అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్, the Padma Vibhushan, the Dada Saheb Phalke Award, and so on. Okay, we also use article the with words expressing time. In the evening, okay, in the night. Like that means when we want to express the time period, before that words also we use article the. వాటి ముందు కూడా article the అని మనం వాడతాం. Before a personal name that signifies a family. Okay, ఏదైనా ఒక
ఫ్యామిలీలో ఒక నేమ్ సిగ్నిఫై చేసేటప్పుడు మనము ద అనే ఆర్టికల్ ని వాడతాం. ఐ మెట్ ద జాన్ లాస్ట్ నైట్. ఓకే, మీన్స్ పర్టికులర్ గా మనము జాన్ అనే వ్యక్తి గురించి చెప్తున్నాం. ఇక్కడ ఫ్యామిలీలో చాలా మంది ఉన్న జాన్ ని నేను కలిశాను అంటే పర్టికులర్ గా అతన్ని రిఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ సెన్స్ లో మనం ఇక్కడ ద అనే ఆర్టికల్ ని యూజ్ చేస్తాం. Next, let us see when we should not use any article in the sentence. The omission of article we can say here. Okay, see here, before proper nouns we cannot use any article before proper nouns like a Rama, a Calcutta we should not use. At the same time, the Rama, the Calcutta also we cannot say before material nouns. Okay, before the names of meals, material nouns cotton, gold, silver, copper. Okay, before these nouns we cannot use. Before the names of meals, we invited them to lunch. We should not say we invited them to the lunch, to the dinner. Okay, we should not say like that. And before the names of languages, okay, English, Telugu, Malayalam, so many languages we have. Before the names of languages, we should not use any article. Before the words which indicate close relationship. Okay, how are you? Before the names of games. Okay, before the words which indicate close relationship, we should not use a close relationship means siblings. Okay, otherwise members of the family. Before those relationships also we should not use any article. The brother, the sister, like that we should not say. Before the names of games, Sachin plays cricket well. In this sentence, cricket is the name of a game, but we should not use any article before the game, before the name of games. Okay, before names like king, emperor, queen, president, prime minister, pope. Okay, see, before these names also we should not use the king, the emperor. We should not say like that if they are followed in the name of the person occupying that office. Queen, king, emperor. Okay, we should not use any article before them. King Charles, Queen Victoria. Okay, we can say like that, but the King Charles, the Queen Victoria, we should not say. Before the nouns like school, college, church, hospital, work. Okay, before all these nouns we should not use any article. Why? When the main purpose for which they exist, అంటే వాటి మెయిన్ పర్పస్ గురించి అయితే మాత్రం వాటి ముందు మనం ఏ ఆర్టికల్ ని వాడకూడదు. ఐ గో టు స్కూల్ టు స్టడీ. ఓకే, వై వీఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్? ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఈస్ టు స్టడీ. ఇన్ దట్ కేస్ వీ కెనాట్ యూజ్ ఎనీ ఆర్టికల్. ఇఫ్ ద మెయిన్ పర్పస్, we should not use any article in the sentence. They went to Tirupati for darshan. Okay, the main purpose for going to any pilgrimage is to see the god, to get the darshan of the god. In that case also we cannot use any article. Okay, I hope you understood the topic articles. Okay, what are the articles? Definite articles and indefinite articles. Definite article is known as the, and indefinite articles are and. Okay, thanks for watching my video. Please do watch my video till the end and don't forget to subscribe my channel. Thank you.